El señor Alejandro Ferrer era un hombre acostumbrado al silencio. No al silencio de paz, sino al silencio frío que deja el poder cuando nadie se atreve a hablar frente a ti. Dueño de constructoras, hotels y propiedades en medio país. Su mansión era más grande que muchas escuelas, pero estaba vacía de risas. Cada mañana salía antes de que el sol despertara, y cada noche regresaba cuando la ciudad ya dormía. No conocía a sus empleados, no sabía sus historias, y jamás preguntaba nombres. Para él, todos eran funciones, no personas. Entre ellos estaba Marta, la limpiadora, una mujer delgada, de manos ásperas y mirada cansada. Ligaba antes que todos y se iba después que todos. Nadie sabía que era madre soltera de gemelos de apenas 6 años, Daniel y Mateo. Dos pequeños idénticos, curiosos y extraordinariamente educados, que a veces la acompañaban cuando no tenía con quien dejarlos. Aquella tarde cambió todo. Alejandro había regresado antes de lo previsto. Una reunión cancelada, un vuelo retrasado, un mal presentimiento, no lo sabía. Solo quería entrar, quitarse los zapatos italianos y tumbarse en su enorme sofá de cuero. Al entrar, escuchó voces. Voces infantiles. Frunció el seno. Camino en silencio por el pasillo hasta el salón principal, y allí los vio. Los gemelos estaban sentados en la alfombra, dibujando. Marta limpiaba la biblioteca con nerviosismo. Perdón, señor, no tenía con quien dejarlos hoy, dijo ella casi temblando. Alejandro no respondió. Observó a los niños. Ellos levantaron la vista, se pusieron de pie y dijeron al unísono. Buenas tardes, señor. Esa educación lo sorprendió. Sin decir palabra, Alejandro fingió cansancio. Estoy agotado. Me acostaré aquí unos minutos, dijo, recostándose en el sofá del salón. Cerró los ojos. Pero no estaba dormido. Solo quería observar. Escuchó el suave murmullo de los gemelos. Mamá dice que no debemos tocar nada, susurró uno. Sí. Pero mira qué grande es todo. ¿Te imaginas vivir aquí? Respondió el otro. No necesitamos una casa grande. Mamá dice que lo importante es estar juntos. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Nunca nadie había hablado así, en su presencia. Luego ocurrió algo que lo dejó helado. Uno de los gemelos miró hacia el sofá. ¿Crees que el señor es feliz? Hubo silencio. No lo sé, siempre parís solo. Alejandro abrió los ojos apenas un milímetro. Su corazón latía más fuerte. El otro niño dijo algo que lo atravesó el alma. Si yo tuviera tanto dinero, compraría tiempo para estar con mi familia. El millonario dejó de respirar por un segundo. Tiempo. Él tenía dinero. Pero no tenía a nadie esperándolo. Marta terminó de limpiar y reunió a los niños. Antes de irse, los gemelos caminaron hacia el sofá. Buenas noches, señor, dijeron suavemente creyendo que dormía. Y uno de ellos, con inocencia absoluta, acomodó ligeramente la manta que estaba cayendo de sus hombres. Ese gesto, ese pequeño acto, nadie había cuidado de él en años. Cuando escuchó la puerta cerrarse, Alejandro se incorporó lentamente. No entendía por qué tenía los ojos humidos. Esa noche no pudo dormir. Y decidió que al día siguiente fingiría dormir otra vez. ¿Por qué quería saber más? Y lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias que transforman vidas. Al día siguiente, Alejandro regresó temprano a propósito. Ordenó cancelar reuniones. Algo dentro de él necesitaba volver a escuchar esas voces. Marta volvió con los gemelos. Esta vez parecían más confiados. Se sentaron cerca del ventanal enorme que daba al jardín. Alejandro repitió la escena. Se recostó. Cerró los ojos. Y esperó. Los niños comenzaron a hablar mientras dibujaban. Cuando sea grande, voy a ser arquitecto, dijo Daniel.
Para hacer cosas grandes como esta? Preguntó Mateo. No, para hacer cosas fuertes para que ninguna mama tenga miedo cuando llueve. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Mateo respondió. Yo ser doctor. Para que mama no tenga que trabajar cuando le duelen las manos. Silencio. Marta, creyendo que el jefe dormía, suspiró. Lo único que quiero es que ustedes estudien y sean mejores que yo. Los niños se acercarán y la abrazarán. Alejandro no pudo más. Abrió los ojos. Se sentó. Marta casi se desmaya. Señor, yo puedo explicarlo. Él levantó la mano. Pero no para despedirla. ¿Dónde estudian los niños? Marta lo miró confundida. En la escuela pública del barrio, señor. Alejandro respiró hondo. A partir de mañana, estudiarán en el mejor colegio de la ciudad. Yo me encargo. Marta comenzó a llorar. Los niños no entendían. Pero eso no fue lo más impactante. Alejandro continuó. ¿Why usted, Marta, desde hoy tendrá un aumento? ¿Why un horario digno? ¿Why no volver a preocuparse por traerlos aquí? Los gemelos lo miraban con ojos grandes. ¿Por qué hace esto, señor? Preguntó uno. Alejandro tardó en responder. Porque era escuch algo que nunca había entendido. El dinero compra cosas, pero no compra tiempo. En hay amor, en hay propósito. Se levantó. Se acercó a ellos. Y por primera vez en años, sonrió sinceramente. Gracias por recordármelo. Semanas después, Alejandro empezó a cambiar. Comenzó a conocer a sus empleados por nombre. Implementó becas para hijos de trabajadores. Visitó escuelas. Creó un programa social. Pero lo más importante. Y no comía solo. Algunos domingos, los gemelos y Marta lo visitaban para almorzar. No como empleados. Como familia extendida. Un día, mientras jugaban en el jardín, Daniel se acercó y le preguntó. ¿Ahora es feliz? Alejandro miró el cielo. Y respondió. Ahora sí. Porque entendió que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en el corazón que decide compartir. Y de comenzó el día que fingió estar dormido, y despertó de verdad. Si esta historia te hizo reflexionar, si te tocó el corazón aunque sea un poco, suscribid al canal ahora mismo. Aquí creemos que cada historia puede cambiar una vida. Y la próxima podría cambiar la tuya. Alejandro Valdez había construido un imperio desde cero. Rascacielos, centros comerciales, inversiones en el extranjero. Su nombre abría puertas y cerraba bocas. Cuando caminaba, todos se levantaban. Cuando hablaba, todos callaban. Pero cuando regresaba a su mansión cada noche, nadie lo esperaba. El eco de sus pasos era el único sonido constante en aquellas paredes cubiertas de mármol y cuadros millonarios. El silencio no era tranquilidad. Era vacío. Desde hace meses notaba algo curioso. La limpiadora nueva, Marta, siempre parecía más tarde que los demás. Pequeña, delgada, con manos agrietadas por los químicos y la vida. Nunca levantaba demasiado la mirada. Pero algo en su forma de hablar con respeto y firmeza le llamaba la atención. Un día escuchó risas infantiles en el pasillo. Se detuvo. No recordaba haber autorizado visitas. Tarde decidió regresar más temprano. No avisó. Entró sin hacer ruido. Y allí los vio. Dos niños idénticos sentados en la alfombra del enorme salón principal. Dibujaban con lápices gastados sobre hojas recicladas. Sus zapatos estaban limpios, pero claramente remendados. Marta limpiaba nerviosa los estantes. Cuando lo vio entrar, el color desapareció de su rostro. Señor, yo no tenía con quien dejarlos hoy. Permito que no toquen nada. Alejandro no dijo nada. Observó a los gemelos. Ellos se pusieron de pie inmediatamente. Buenas tardes, señor. La educación en sus voces lo desconcertó. Alejandro sintió una extraña curiosidad. No sabía por qué, pero no quería que se fueran on. Estoy cansado. Me recostaré un momento, dijo,
Dejandos care en el sofá de cuero italiano. Cerro los ojos. Pero no dormía. Solo escuchaba. Los niños comenzaron a hablar en susurros creyendo que el dueño de la casa estaba profundamente dormido. ¿Crees que siempre está solo? Preguntó uno. Sí. Nunca lo vimos sonreír. Respondió el otro. Alejandro sintió que algo se movía dentro de su pecho. Nadie hablaba así de él. Uno de los gemelos miró el techo alto lleno de lámparas brillantes. Debe ser bonito tener tanto dinero. Hubo una pausa. Sí. Pero mamá dice que el dinero no sirve si no tienes con quien compartirlo. El silencio se volvió pesado. Alejandro dejó de respirar por un instante. El otro niño habló más suave. Yo cuando si grande quiero ganar dinero. Pero para que mamá no trabaje tanto. Marta, sin saber que él escuchaba, suspiró. Con que ustedes estudian y son felices, yo llegué en la vida. Los gemelos dejaron de debutar. Se abrazaron a su madre. Alejandro sintió un ardor en los ojos. Hacía años que nadie lo abrazaba sin interés. De pronto escuchó algo que lo desarmó completamente. ¿Sabes qué crió? Dijo uno de los niños. ¿Qué? Que el señor necesita un abrazo. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba fuerte. Pero no podemos abrazarlo. Sería irrespetuoso. Entonces rezamos por él. Se arrodillaron en la alfombra. Alejandro no podía creerlo. Dos niños, rezando por él. Diosito, suelta al señor para que no esté tan triste, susurró uno. El millonario tuvo que apretar los dientes para no romper su actuación. Nunca nadie había pedido algo por él sin esperar nada a cambio. Cuando terminaron, se acercaron al sofá. Uno acomodó suavemente la manta que había caído del hombro de Alejandro. Ese gesto, pequeño, sincero, fue como un golpe en el alma. Cuando la puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio, Alejandro abrió los ojos lentamente. No sabía cuándo había empezado a llorar. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez en años, no pensaba en negocios. Pensaba en dos niños que creían que él estaba triste. Y lo peor, era que tenían razón. Decidió algo que jamás había hecho. Al día siguiente volvería a fingir dormir. Pero esta vez, para descubrir algo más profundo. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscribid ahora mismo al canal. Las historias más poderosas comienzan cuando menos lo esperamos. Y la próxima podría cambiar tu manera de ver la Alejandro canceló reuniones importantes. Ignoro llamadas de inversionistas. Algo dentro de él estaba cambiando. Y necesitaba entenderlo. Regresó temprano nuevamente. Marta volvió con los gemelos. Esta vez parecían más confiados. Se sentaron junto al ventanal que daba al jardín enorme. Alejandro repitió la escena. Sofá. Ojos cerrados. Silencio fingido. Los niños comenzaron a hablar mientras dibujaban lo que parecía una casa pequeña con un árbol. Cuando tengamos nuestra casa, dijo uno. Tendrá un jardín, pero pequeño. Sí, para que mamá no tenga que limpiarlo tanto, respondió el otro. Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Luego escuchó algo que lo dejó sin aliento. Si el señor nos despediera. ¿Qué haríamos? Marta se quedó, en silencio unos segundos. Dios prevera, dijo con voz firme, aunque frágil. Los gemelos se miraron. Entonces hay que portarnos mejor todavía. Alejandro sintió una presión en el pecho. Ellos vivían con miedo constante, y aún así eran agradecidos. Uno de los niños miró hacia el sofá. ¿Crees que nos escucha cuando hablamos? No, está dormido. Entonces dijeron algo que cambió todo. Si yo fuera él, invitaría a todos mis empleados a comer conmigo. Yo le daría un día libre a sus mamás. Yo haría un colegio para niños que no pueden pagar uno bueno. Cada frase era una lección. Cada palabra era un espejo. Alejandro ya no podía más. Se incorporó lentamente. Marta palideció. Señor, yo puedo explicar. No, dijo él con voz diferente.
Más humana. Más baja. No es via. Los gemelos lo miraban con sorpresa. Alejandro camino hacia ellos. Se eradillo. Nunca en su vida había erodilado frente a alguien. Los escuch, confieso. Marta levo la mano al pecho. Y hoy también. Silencio. Gracias por rezar por mí. Los niños abrieron los ojos con asombro. Alejandro respiró profundo. A partir de hoy, ustedes estudiarán en el mejor colegio de la ciudad. Con beca completa. Y usted, Marta, tendrá un aumento, seguro médico y horario fijo. Marta comenzó a llorar sin poder contenerse. ¿Por qué hace esto? Preguntó uno de los gemelos. Alejandro respondió con sinceridad absoluta. ¿Por qué ustedes me despertaron? Se hizo un silencio que ya no era incómodo. Era cálido. Yo tenía dinero. Continuó. Pero no tenía propósito. Ustedes me recordaron que la riqueza verdadera es ayudar. Semanas después, Alejandro creó un programa educativo para hijos de empleados. Aumentó salarios. Implementó beneficios. Pero el cambio más grande no fue empresarial. Fue personal. Ahora cenaba acompañado. Jugaba fútbol en el jardín con los gemelos los domingos. Rea, un día, uno de los niños se acercó mientras el sol caía. Señor, ¿ya no está triste? Alejandro miró el cielo naranja. Sonrió. No, porque ya no estoy solo. La mansión seguía siendo grande. Pero ahora tenía risas. Y de comenzó el día que fingió dormir. Y finalmente despertó. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, suscribid al canal ahora mismo. Aquí no contamos solo historias, contamos déspotas. Y cada suscripción nos ayuda a seguir creando relatos que pueden transformar corazones.